warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna do our assignment, which is explaining the flowchart and pseudocode to you guys. So, introduce ourselves. My name is Yara Zakiatul Fitria, and what's your name, Beb, bro? Oh, my name is Rifka Salsabila Putri. You can call me Rifka. Okay, so let's start. Yeah. The first exercise is So in this exercise, we have to make a program that give the user the largest number as the output. So in this program, there are two input that typed by the user, and the program will show the largest number that typed by the user. So we already make the flowchart and the pseudocode here. So we start from the start symbol and in this input N1 and N2, this sign means the program asks the user to input two value. So after the user input the input, so the value of the input will be compared in the program. If the value of N1 is greater or equal to N2, the program will print N1 as the output. And then if this condition is not true, the program will print N2. So for example, if the user input 5 and 7, the output will be 7 because that is the largest number. So even though the user input the same number, for example 7 and 7, the program will also print the largest number, which is 7. So all cases already handled in this program. And about the so pseudocode. I'm gonna explain. So I'm gonna explain the pseudocode. So this is where you got this is where we input things, right? So we put this input N1 and input N2. We actually can just type input N1 comma N2, but it's okay that we split it like this. And then this is a decision, right? The N1 and is N1 greater or the same as N2? So uh, this is a decision. So we type here if N1 is greater or equal than N2, then if it yes, print N1, and then else if it's not, then print N2, and then and if stop. Okay, so move on to the second number. In this exercise, a program receive input of two integer from the user. After receiving input of two integers, the program provide output in the form of the largest odd integer entered by the user. It should be noted that there's a possibility that there are no odd number entered by user at all. So oke, jadi kita di sini start dulu kan. Terus habis itu lanjut kita input dua bilangan. Kemudian di sini decision kita di sini nentuin apakah N1 itu bilangan ganjil atau enggak. Kan tadi yang diminta itu bilangan ganjil yang paling besar. Cara kita nentuin bilangan ganjil itu apakah dia habis dibagi sama 2 atau enggak. Kalau dia habis dibagi sama 2 berarti dia bilangan genap. Kalau dia bersisa 1 berarti dia bilangan ganjil. Makanya di sini apakah N1 modulus 2 sama dengan 1? Kalau iya berarti dia bilangan ganjil kan. Nah, kalau iya di sini kita naik lagi nih. Kita nentuin lagi N1 itu lebih besar atau enggak dari N2. Kalau misalnya N1 lebih besar, ya udah tinggal di print N1. Kalau misalnya kalau misalnya lebih besar N2, kita nentuin lagi nih apakah N2-nya itu bilangan ganjil atau enggak. Kalau misalnya dia bukan bilangan ganjil, ya udah tetap yang di print bakal N1. Tapi kalau kalau misalnya N2-nya bilangan ganjil, dia juga akan lebih besar. Berarti yang di print N2. Nah, kita balik lagi ke kondisi di sini.
Tadi kan kita di sini nentuin N1 itu bilangan ganjil atau enggak. Kalau misalnya dia enggak, kalau misalnya dia bukan bilangan ganjil, kita nanya lagi di sini nih, bilangan kedua tuh N2 itu bilangan ganjil atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti yang di print N2. Kalau misalnya tidak, yang di print 0 karena bilangan ganjilnya karena yang dimasukin sama user itu nggak ada bilangan ganjil gitu. Terus stop. Seperti itu. Okay, Lanjut. now I will explain about the pseudocode. So same as the flowchart and in pseudocode, also the program asks the user to input two integers. So after that, the program will check in this conditional statement whether the value of variable n1 is odd or not. If n1 is an odd number, so it will check again. So there is nested if in at here, and in here the program will check whether the value of variable n1 is greater or equal to variable n2, and if it yes, the program will print the value of n1 because that is the largest odd number. And if this condition is not true, the program will execute the else branch. We can say it like that. And in here also there is if, and in this the program will check whether the value of n1 n2 is an odd number or not. If it's yes, the program will print the value of n2, and if it's not, the program will print the value of n1. And this if will close with an if, and this if also will end with and if. And for this branch in flowchart, so it will check also whether the value of n1 n2 is an odd value or not. If it yes, the program will print the n2 as the output. And if there is no odd number typed by the user, the program will print 0 as the sign that the user that didn't input odd numbers at all. So that's it. So move to the exercise 3. In this exercise, we have to make a program that receives 3 integers input from the user, and then the program will compare all of the value that store in the 3 variables, and the program will print the largest integer number typed by the user. So this exercise 3 is similar to exercise 1, but in this exercise the user type 3 input. So this is the flowchart and the pseudocode. In this flowchart, the program asks the user to type 3 integers, which is the n1, n2, and n3. After that, the program will compare the value of n1 and n2. If the value of n1 is greater or equal to n2, the program will ask again whether the value of n1 is greater or equal to n3. If it yes, the program will print n1 because n1 the value of n1 is the largest integers that typed by the user. So if in this condition is not true, the program will check and the value of n2 and n3, because we already know the value of n1 is lower than the value of n2 in this decision. So if this condition is true, the program will print n2 as the output because n2 is the largest integer typed by the user. And if this condition not true, the program will the program will show the value of n3 to the user. And in this branch, if the value of n1 is lower than n3, the program will print n3 also. So for example, if the user type what number? 1, 6.
6, Six, 7, seven, 6, 7, and 8. eight. So, as we say, 6 is the value of n1, 7 is the value of n2, and 8 is the value of n3. And 3. So we know that n6 is lower than 7, right? So the branch will go here, and in the program will check again whether the value of 7 is higher or equal to 8. It's no, right? So the program will print n3. So it's true. Yeah, I think our condition is already covered in this program, so you don't have to worry. So let's move to the pseudo code. Okay, so basically we're just gonna convert this whole thing to this pseudocode. We start by inputting n1, n2, and n3, and then we check if n1 is greater or equal to n2, and then if this condition is terpenuhi, we check again. N1 is if n1 greater or equal to n3, and then we're gonna print n1. Else, if it's not, if it's this condition is not covered, qualified, Yeah. we print n3, and if we end this if right here, and then we go back to this if, which is this branch right here. If this condition is not True. terpenuhi, if this condition is not true, we check again right here. Is n2 greater or equal to 3? If it's yes, then we print n2. If it's not, else we print n3 and the program. Yes. Okay, we move on to exercise. We move on to exercise number 4. In this program, it's basically the same as the before. The program will receive 3 input from the user, but the output is gonna be different. The output in this program is gonna be output in the form of the largest odd integer entered by the user, right? Yeah. And it should be noted that there's a possibility that there are no odd number entered by the user at all. Okay. Okay, we move on to the flowchart. Okay, so we start right here, and we ask the user to input the 3 integer number, which we call it as x, y, and z. And we set the max here to -1. Why -1? Because that the sign that there is no so if in the end of the program the value of max is still -1, that will be the sign that the user didn't type any odd number. So it's actually like flag, like something to determine whether the user typed odd number or not. Okay. Okay, move on. In this stage, we're gonna check if x. We're gonna start from x, right? We're gonna check here if x is an odd number or not. Like I said before, odd number itu bakal cara kita nentuin dia bilangan ganjil atau bilangan genap itu dengan membaginya dengan 2. Kalau dia habis dibagi dengan 2, itu berarti dia bilangan genap. Kalau dia bersisa 1, berarti dia bilangan ganjil. Okay. So if x modulus 2 is 1, then we're set if it's yes, we set the max here into x. Then if it's not, we're gonna move on to this, which is gonna yang x max di set ke x itu juga bakal ke sini. And then we're gonna check again. Now we're moving to the y, the second number. We're gonna check whether it's an odd number or not. If it's an odd number, then the program is gonna ask here again whether the y is greater than max.
If it's yes, so the maximum value is set to y. If it's not, it's gonna move on right here. This too. If it's not true, it's gonna move on right here, and this also gonna move on right here. And then we're gonna check the last number, which is z. We're gonna check if it's an odd number or not. If it's a yes, the program gonna ask if the last number, it's greater than max. If it's yes, then the maximum value is gonna set into z. And then we're gonna move on to this. Oh, also this to right here. If the condition is not true, it's gonna set right here. And the program is gonna ask if the max value is equal to -1. If it's yes, then the program will print 0. If it's not, if this condition is not true, it's gonna print the maximum value and stop. Okay, so I will explain the pseudocode. So it's actually just like different form to like write our program. So as the flowchart, so the pseudocode also gonna ask the user to type three integers number. So we like initialization the max, like we assign the value of -1 to variable max, and then the program will, like there's conditional statement, so it will check whether the x value is odd number or not. So if it's yes, the max value will assign with the value of variable x. So it moved to this, so it's not in the same apa ya, it's not the same condition, karena ini tuh bakalan semuanya tetap dieksekusi karena mereka berada di dalam blok kode yang berbeda. Jadi mereka itu ini if yang ini, if yang ini, if yang ini tuh mereka berada di blok yang berbeda. Jadi kan kalau di so in if conditional statement, if one condition is true, the other will not be executed. But in this pseudocode, all of the code will be executed. Okay, you have to note that. So after the program execute this, the program will execute this line, line 8. So the program will check whether the value of y is odd value or not. If it's yes, the value of max will be assigned with the value of y. So and this part also is the same. So if the value of z is greater than max value, so the max value will assign with the value of variable z. And after that, the program will check if the max value is equal to -1 or not. So this is very important like this is a very important line in our pseudocode, because in this program there is possibility that the user didn't type any odd number. So we have to make sure that if the user didn't type any odd number, we have to print 0. So that will be the sign that the user didn't type any odd number. So after that, the program will, if the value of max is not -1, so we can conclude that there is odd number typed by the user, right? So the program will print the max value, which is the largest odd number typed by the user. That's it. So let's move to the exercise 5. In this exercise, a program will receive an input of an integer n, and after that, the program will ask the user to type positive integers as many as the n value. So for example, in this input, if the value of n is 3, so the program will ask the user to type Three integer number. three integer number. So like that. And
it should be noted that the user may enter a negative integer, and if that happen, the program should ignore the number. So, for example, if the user type, so like in the first input, the user type 3, right? So after that, the user will ask the program will ask the user to type 3 integers number. So if one of the integers is negative, it's not counted. So the program will count it as 2 integers. So the user have to input integer number again. I hope you understand my explanation, but yeah, let's move to the flowchart. So in this flowchart, as I said before, the program will ask the user to type input n, and after that we initialization ya bahasanya istilahnya atau deklarasi. Sama aja. So the program will the program initiate the value of counter with 0. So actually the proper symbol of a sign is like this, but so I'm sorry, we're really sorry we Ganti forgot. No, we're really sorry because we forgot to change it. Have you guys understand? Okay. So the first we assign 0 to counter and max. And this is where the loop happen, because the program will ask the user to input integer number as many as the first input, right? So there will be a loop. So in here, if the value of counter is less than n, which is the value of this input, the program will ask the user to input integer number again. So if the value is negative, which is in this case we we check the value with this x greater or equal to 0. If this not, so we can conclude that the integer value is negative. So if that happen, the counter value will not be bertambah. Apa sih bahasa Inggrisnya? Increase. Yeah, will not increase. So yeah, that's it, I guess. And this, because the program will show the max value, which is the largest input that typed by the user. So in here, we have to check if the input typed by the user is greater than the max. If it yes, the max will assign with new value, which is x value that typed by the user. So I think that's it. It will loop again until the like. Jadi kalau misalnya dia masukin 3 tadi di sini di input pertama, dia bakalan ngulang terus sampai nilainya tuh 2. Kenapa 2? Karena di sini kan dia mulainya dari 0 ya. Jadi dari 0, 1, 2. Jadi kan 0, 1, 2 itu udah 3. Kalau misalnya kurang dari dan sama dengan, jadi dia bakalan 0, 1, 2, 3. Jadi dia inputnya 4 kali gitu loh. Padahal kan sebenarnya di programnya tuh nyuruh si usernya buat nginput sebanyak inputan pertamanya kan. Jadi kalau misalnya kurang dari sama dengan, jadi kelebihan. Jadi programnya nggak bagus gitu. Nggak sesuai sama keinginan soalnya. Jadi setelah itu ya bakalan dicek kalau misalnya nilai dari X-nya negatif, dia nggak bakalan ngitung si counternya. Counternya itu dia sebagai penanda kalau misalnya sudah berapa sih jumlah input X yang dimasukin sama user. Kalau misalnya dia nginput bilangan negatif, dia kan nggak bakalan ngitung itu sebagai input ya. Jadi dia bakalan mengabaikan gitu. Tapi kalau dia positif, dia bakalan menambahkan jumlah counter sebanyak 1. Jadi itu menandakan
udah ada inputan baru nih, tek 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 tek. Kalau yang ini udah nggak terpenuhi, dia bakalan ke no branch, dia bakalan branch si max. Kalau misalnya nggak, kalau misalnya user masukin 000 misalnya, ya nilai maksimalnya kan 0, tetap 0. Jadi kayak semua kondisi terhandle gitu. That's it. Okay. Okay, we move on to the pseudocode. We're gonna convert this into pseudocode. We start by inputting the n, and then we initialize the counter and the max to 0. And this, ini kan decisionnya, tapi karena di sini dia looping balik lagi ke sini, makanya kita nggak pakai if, kita pakainya while di sini. While counter is apa namanya ini? Less. Oh ya, while counter is less than n, then input x. Tadi input x, yeah. And then if the x is greater or equal to 0, ini buat nentuin dia bilangan positif atau negatif ya? Yeah. And then if it's yes, then you didn't put then here. Then sorry. It's okay. And then habis dari sini kita lanjut lagi ke sini. Ini decision lagi. If x itu lebih besar dari max tadi kan 0 ya. And then kita set kalau misalnya x-nya lebih besar dari nilai maksimalnya kan berarti otomatis x-nya jadi nilai maksimalnya. Makanya di sini x-nya maksimalnya di set ke x gitu. Baru di NF-nya, terus counternya yang ini nih, counternya kita tambahin sama 1 karena tadi kan udah di input 1 kan di sini 1 nomor gitu. Terus dia bakal ngeloop sampai counternya ini lebih besar atau sama dengan n, ya kan? Udah gitu baru dia n while ini loopingnya ini dia bakal selesai, baru habis itu dia bakal print nilai maksimalnya gitu. Ya. Dan kalau misalnya kalian notice di sini counter yang di assign sama nilai barunya ini, kenapa dia berada di dalam branch if x greater than or equal to 0? Karena dia tuh cuma bakalan mengincrease nilai si counter tuh kalau misalnya x-nya positif kan, makanya dia berada di sini. Gitu. Kalau berada di luar, ya nggak bakalan kehitung, dia bakalan di-ignore gitu. Okay, we move on to exercise number 6. Jadi ini sama kayak yang sebelumnya. Programnya itu minta user buat input satu angka. Jadi nanti the program asks the user to enter n integer. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita masukin di sini, kita masukin n-nya 3, nanti di sini programnya itu bakal minta kita buat masukin 3 bilangan gitu. Nah, nanti outputnya itu ada dua nih outputnya. Yang pertama itu berapa banyak bilangan ganjil yang dimasukin sama user, terus yang kedua berapa jumlah semua bilangan ganjil yang dimasukin sama user gitu. Paham? Kita lanjut ke pseudocode-nya. Oke, pertama kita mulai dari input n number. Misal berapa? Kita input 7. 3 misalnya. Oh ya, 3. Banyak. Kita input 3 dia. Kita input 3. Terus di sini habis kita input, di sini kita bakal initialize out count, out sum sama counter. Out count ini buat nanti nentuin ada berapa bilangan ganjil yang udah dimasukin sama user. Nah, out sum ini buat nentuin berapa jumlah bilangan ganjil yang masukin sama user. Misalnya kalau misalnya masukin 1, 3, berarti itu kan jumlahnya 4 kan, 1 tambah 3, 4. Nah, gitu. Terus counternya ini buat ngitung berapa bilangan yang udah dimasukin sama user buat yang ini gitu. Yeah. Nah, sekarang kita mulai dari kita di sini programnya bakal nanya counter itu lebih kecil atau enggak dari n.
Nah, kalau misalnya iya, kita disuruh input number nih. Input number, kita masukin nomor. Nah, terus karena tadi di sini karena tadi programnya minta yang bilangan ganjil, odd number. Jadi sini kita tentuin dia bilangan ganjil atau enggak. Nah, ini tuh dia bakal habis dibagi sama 2 atau tidak. Kalau misalnya iya, kalau misalnya iya, dia berarti kan bilangan genap kan, berarti ya udah counternya aja yang nambah 1 gitu. Nah, kalau misalnya dia habis dibagi sama 2 atau maksudnya dia bersisa gitu, berarti dia bilangan ganjil kan. Berarti odd count-nya sama odd sum-nya itu bakal nambah. Nah, odd count-nya itu dia nambah 1 nih. Tadi kan 0 nih, tadi kan 0. Nah, dia tambah sama 1. Berarti odd count-nya sekarang jadi 1 kan. Terus odd sum-nya ini dia bakal nambah. Odd sum-nya ini kan tadi 0 ya. Nah, ditambah sama number yang tadi kita input di sini. Nah, kalau udah dari sini kita pindah ke sini, ini counternya bakal nambah jadi 1. Sama pokoknya mau dia bilangan genap, mau dia bilangan ganjil, counternya bakal tetap nambah 1. Nah, terus lanjut lagi ke sini. Pindah lagi, kita ini bakal ngeloop ya di sini selama counternya ini masih kurang dari n. Terus bakal kayak gitu, nanti kalau misalnya counternya ini udah sama dengan atau lebih dari n, baru dia bakal ngeprint semua odd number, berapa jumlah odd number yang kita masukin, sama jumlah dari penjumlahan semua odd number yang kita masukin gitu. Misalnya kan tadi kita di sini mau masukin 3 angka ya. Nah, terus input number nih, input 1, 2, 3 gitu misalnya. Kita ikut input 1, 2, 3. Berarti nanti odd number-nya itu bakal keluar 2. Karena 1 sama 3 aja kan yang bilangan ganjil. Terus sum of odd number-nya itu bakal gabungin yang 1 sama 3 tadi. 1 tambah 3, 4. Berarti sum of odd number-nya itu 4 gitu. So let's move to the pseudocode. So as Yai explained before, the program will ask the user to input the value which will be stored in variable n, and we initialize the value of odd count, odd sum, odd counter. I think I don't have to explain it again because I already explained it. And because there is looping, your connection is not good, and we use while loop in here. So while the value of counter is lower than n value, so the program will do the loop, which is the program will ask the user to input number as many as the n value. So, and it will check if the number that typed by the user is odd number or not. If the number is even number, so the program only increase the value of counter. If the number is an odd number, I mean the value of variable number is an odd number, the program will assign the value odd count with new value, which is odd count +1. Why +1? Because dia berarti udah ada 1 bilangan ganjil lagi yang ditambahkan gitu. And odd sum means, so this is the variable where we store the sum of all the odd number, and the counter will also increase in here. So whatever branch that execute by the program, the counter value will increase. So if the counter value is already equal or greater than n, so the looping is gonna be stopped. And while, so after that, in the end of the program, so there will pop up in our output on our terminal odd numbers, how many odd numbers typed by the user, and sum all of all odd numbers. Yeah.
Nggak kerekop. Kidding. Paris panjang banget untuk ngejelasin, nggak lucu sumpah, So let's move to the exercise 7. In this question, we have to make a program that asks the user to type integer continuously and only will stop after the user input negative integer. So in this program, the output will be the largest positive integer, the average, the smallest positive integer entered by the user. So there are 3 outputs. And if the user never enter positive integer at all, the output of the program will show 0 because 0 for all the output. So the largest, so yeah, all the output will be 0. Next. And here is the flow chart. So in here we initialize the variable num_in, sum, and average. Why we use num_in in here? So this will be the sign that show how many input already typed by the user. And sum, we're gonna ask sum for calculate the average value later, and the average is average. So yeah. And in here there will be a looping because the program asks the user continuously to type the value, the input. And if this is the decision part where the value of x, which is the input that typed by the user, so if the value of x is positive, the program will go here, so it will increase the value of num_in. Why we use num_in? Also that we also gonna use this to calculate the average here. And after that, we assign the new value of sum with sum plus x. So jadi jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan input yang dimasukkan oleh user. So in here we also have a decision here. So if the user jadi dalam inputan pertama dia bakalan ngeset si nilai minimal dan nilai maksimumnya di sini. Jadi dia ngeset nilai maksimal dan minimumnya itu ketika si user memasukkan nilai angka positif pertama. Jadi itu yang bakalan jadi nilai minimal dan maksimum yang pertama. So, and after that, the program will ask the user to type in positive number again. If it's positive, the program will goes here, and if this condition is not true, the program will goes here and will ask is the x value is greater than the maximal and then the max value or not. If it's yes, so the max value will be assigned with x value because the x value is greater than the max value. And if it's no, the program will check whether the x value is lower than minimum value. So if it's yes, the program will assign the mean variable with value x. So like that, I think that's a clear explanation. And after that, if the user type negative integer, the decision will go to the no branch, and in here the program will check whether the num_in variable, the value of num_in variable is 0 or not. If it's yes, the program will print 0, 0, 0. This is
Jadi kan tadi soalnya minta kayak gini ya, kalau misalnya nggak ada nilai positif sama sekali yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini num_in ini sebagai penanda kalau misalnya dia itu udah masukin berapa nilai. Berapa nilai, berapa input yang bernilai positif. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, berarti ini masih nol kan. Jadi dia bakalan ke sini karena nggak ada sama sekali nilai positif. Kalau ada, dia bakalan menghitung rata-ratanya di sini. If the value of variable num_in is not zero, the program will calculate the value of average, which is the formula is sum divided by the num_in, the value of num_in. And then the program will print the max value, the average value, and the minimum value. And then the program will stop. Done. Okay, move on to the pseudocode. So we're gonna convert this whole thing into this. So we start by here, initialize the num_in, sum and average. Here we initialize it. Oh, wait, pause. Yeah. That? Oke, jadi kan di sini kita initialize yang ini kan, sum in bla bla bla, average. Oh ya, di sini aku taruh di sini tuh real, meaning bilangan real, karena average atau rata-rata itu kan nggak selamanya dia bilangan bulat. Pasti kadang dia bakal ada aja tuh yang desimal. Nah kalau misalnya ini sebenarnya udah benar nih flowchartnya, cuman kalau mau dia lebih bagus, lebih akurat gitu, average-nya nanti di sini tuh kita bisa ubah dia pakai real number gitu. Nah biar nanti kayak tadi aku bilang kan, average itu nggak selamanya dia bilangan bulat, dia kadang bisa jadi bilangan desimal. Kalau misalnya di sini kita set dia jadi 0, nanti average yang desimal itu dia bakal dibuletin ke bawah. Kalau misalnya 2,5 nanti outputnya dia bakal 2 aja gitu, bukan 2,5. Nah makanya di sini aku setnya pakai real. Nanti yang ini kita perbaiki dah, nggak apa-apa. Terus habis dari sini, habis kita initialize kan kita input nih, input x-nya. Nah di sini input x. Nah, karena dia di sini balik lagi kan ke sini, berarti dia di sini nge-looping kan, berarti kita pakai while nih. While x-nya itu lebih dari sama dengan 0, kita do num_in, ini kan, ini while x greater than greater or equal to 0, do ini kita initialize lagi num_in-nya itu menjadi num_in plus 1. Kemudian di sini juga initialize lagi sum-nya itu menjadi sum plus x. Kemudian di sini buat kondisi-kondisi yang ini kita pakai if, else if, else if. Yang pertama itu ke if num_in apakah num_in itu sama dengan 1? Kalau iya, kita initialize min sama max-nya itu menjadi x. Nah, terus else kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya kondisi yang kedua, x, kalau misalnya x itu lebih besar dari max, kita bakal initialize nilai max itu menjadi x gitu. Nah, ini kondisi ketiga nih, kalau misalnya x itu kurang dari min, berarti kita initialize minnya itu menjadi nilai x. Nah, kemudian kita input x lagi, karena di sini dia bakal nge-looping kan. Yeah. Kita bakal input x terus sampai di sini kan while x itu lebih besar dari 0, berarti x-nya itu masih bilangan positif. Kalau misalnya dia bilangan negatif, dia langsung n-while-nya nih, ini dia bakal langsung ke n-while-nya. Ini kan langsung ke 0 ke sini kan. Nah, ini decision lagi, if kalau num_in-nya itu masih 0, berarti belum ada bilangan, berarti nggak ada bilangan positif ya? Iya. Belum ada bilangan positif yang masuk. Ya, berarti belum ada bilangan positif yang masuk, berarti print, kan tadi printnya minta nilai maksimum, average, sama minimum kan, karena belum ada nilai positif yang masuk, berarti ya udah nggak ada gitu loh. Jadi ya kita printnya 0, 0, 0. Nah kalau misalnya num_in lebih dari 0, berarti bisa nih kita tentuin average-nya. Nah average-nya itu
formulanya, rumusnya di sini sum per 6n. Terus kalau udah, baru kita print nilai maksimum, average, sama minimumnya. Terus selesai. Actually, guys, there's something wrong in our flowchart. So there should be no branch here, but we forgot to put the no branch, because if there's no branch, the program will not run successfully. So we're really sorry. Okay, so we move on to exercise number 8. Jadi di sini a program of the user to enter a positive integer number and garis bawah ya guys, positive integer nih, positive integer. So the output of the program is to list all the factor of the number. Jadi nanti misalnya kamu mau input angka 6, faktornya 6 berapa aja? 1, 3, 1, 2, 3, 6. Berarti nanti outputnya ya udah yang 4 itu. 1, 2, 3, 6. Nah, itu outputnya. Oke. Pertama kita input dulu n-nya. Terus di sini kita cek n itu bilangan positif atau negatif, karena tadi kan diminta sama soalnya positif integer. Nah, kalau misalnya dia kalau n-nya kurang dari 0, kurang dari atau sama 0, berarti dia bilangan negatif, berarti dia langsung n gitu. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0, berarti kan dia bilangan positif. Nanti lanjut nih, kita lanjut langsung ke sini, kita initialize i itu 1. Kenapa 1? Karena setiap nomor itu kan pasti ada aja 1 sebagai faktornya gitu, faktor terkecilnya lah gitu. Nah, baru di sini decision nih, i itu lebih kecil atau sama dengan n enggak. Nah, kalau misalnya enggak, dia langsung n. Kalau iya, kita di sini nentuin, kan di sini kita nentuin faktor ya. Dan kalau faktor itu berarti yang habis dibagi kan sama kalau bilangan itu habis dibagi enggak sama ini gitu. Nah, makanya di sini n kan bilangan yang tadi kita masukin, n itu habis dibagi enggak sama i gitu. Kalau misalnya habis dibagi, berarti kita print nih i-nya, karena i-nya berarti faktornya ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya enggak maupun iya, nanti i-nya bakal nambah gitu, dia bakal increase gitu, nambah 1 buat nyari faktor selanjutnya. Nah, nyari ini lagi faktor selanjutnya, terus dia bakal looping terus itu sampai n-nya itu lebih besar, kalau sampai i-nya lebih besar dari n, baru dia berhenti gitu. Misalnya kita mau masukin 3 nih, 3 kan bukan bilangan negatif ya, berarti dia lanjut ke sini. Kita set i-nya sebagai 1, terus i itu lebih kecil sama dengan n enggak? Sama dengan 3 kan? Lebih kecil kan? Dari sini n itu 3 itu habis dibagi enggak sama 1? Habis kan? Berarti dia bakal ngeprint 1 i. Ya, nggak bakal ngeprint i-nya tadi 1 kan? Nah, terus satunya nambah nih, i-nya nambah nih jadi 2. Terus balik lagi ke sini, 2 itu masih kurang dari 3 kan? Berarti sekarang cek lagi nih di sini, 3 itu habis dibagi enggak sama 2, karena dia bersisa 1 kan, berarti dia langsung ke sini, dia enggak bakal ngeprint si 2 itu karena bukan faktornya. Nah, sekarang di sini i-nya nambah lagi jadi 3. I-nya itu lebih kurang atau sama dengan 3 enggak? Sama kan? 3 sama dengan 3. Karena dia masih sama dengan 3, berarti masih dicek lagi nih. 3 itu habis dibagi enggak sama 3, karena dia habis dibagi, jadinya dia bakal ngeprint 3 itu. Sekarang ini nambah lagi jadi 4 nih. Nah, sekarang ngecek lagi nih, i-nya sekarang 4 kan? 4 itu lebih kecil enggak dari 3? Lebih besar kan? Berarti dia bakal ke n gitu. Berarti nanti print-nya itu bakal 1 sama 3 gitu. Kak, aku punya pertanyaan, Kak. Ini kan tadi katanya faktor dari bilangan positif ya. 0 itu emang bilangan negatif ya, Kak? Ini kenapa dia langsung ke n gitu ya? Enggak dianggap gitu dia? Karena
Kalau misalnya inputnya kalau inputnya negatif kan kayak tadi di sini dibilang positive integer, berarti udah langsung kita n ya. Kenapa kita include 0 juga? Karena apa coba faktornya 0 kan? Cuma 0 aja kan. Jadi ya udah gitu. Iya. Oke. Lanjut. So, I bakalan ngelanjutin ngejelasin pseudocode-nya. So, ya kayak yang tadi ini kayak cuman bisa dibilang translate dari ini ke sini gitu. So there is input n. So the program asks the user to input n, and then the program will check whether the value of n is greater or equal to 0. If it yes, the program will initialize the value of I with 1. So there is looping here, so that the program can print all the factors. And while the value of I is lower or equal to n, the program will check whether the division operation of n and I is equal to 0 or not. So that means there is no reminder of that division operation. If it yes, that means I is the factor of n. So it's gonna happen until this condition is not true, and then it end while and end all of the program. Yeah. So we're moved to the exercise 9. So this is similar from the previous exercise, but the difference is only the program will show the output as the number of the factors. So for example, if the user type 9, the factor are 1, 2, 3, and 6, right? So number of 1, 9, 1, 3. 1, 2, 3, 9, 6. 1, 2, 3, 6. So the number. Berapa sih? 9 gue bilang tadi. Oh, sorry. I mean 6. So if, for example, if the user type 6, input 6, the factor of 6 are 1, 2, 3, 6, right? So there are 4 factors. The number of the factors is 4. So that will the output shown to the user from this program. Okay. Move on to the flowchart. So as I said before, the program asks the user to input a number, but if the number is negative, the program will end. Okay, so if the input is negative or 0, the program will end. And then if the number is positive, the program will initialize the value of y with 1 and count with 0. Count here used to determine how many factors of n. Okay, so this is loop. If the value of yi is less than or equal to n, the program will check whether the division of n and I is 0 is give us no reminder or not. If it yes, so that means I is the factor of n. Okay, so that's going to continue again and again and again until the value of I is greater than n. If that happen, so the program will show the output as jumlah factor and then number of the factor here. Okay, move on to the pseudocode. We're gonna convert all this thing into this. So we start by input the n, and then we check if the n is greater than
0. We check if n is a positive or a negative number, and then we set the I into 1 and count into 0, and then this you guys see here is gonna come back here, so it's a looping. So we type here as while the I is less or equal to n, do if n mod I is 0, then countnya bakal nambah, will increase, will nambah 1, and then if-nya ini selesai, and then I-nya ini bakal nambah 1 karena buat nyari faktor yang lainnya, and then it will continue looping until the I is greater than n, and then it will end the loop and print the jumlah faktor and the count. So, as you can see here, the new initialization of I is berada di luar if. Jadi jadi enggak, walaupun bisa dibilang ketika code yang ini tereksekusi ataupun tidak, si nilai i-nya tuh tetap bakalan increase, sama kayak yang ini. Walaupun dia ke branch no atau yes, nilai i-nya tetap bakalan increase. Makanya si i-nya ini berada di luar if gitu. Jadi ketika kondisi ini nggak terpenuhi, nilai si i-nya tetap bakalan increase. Seperti itu. We move on to exercise number 10. Jadi simpelnya di sini kita nentuin kan nanti usernya bakal nge-input satu bilangan. Kita nentuin bilangan itu bilangan prima atau enggak. Nah, gitu. Definisi bilangan prima itu suatu bilangan itu bakal cuman habis dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Nah, lumayan ini susahnya. Pertama, kita input dulu n-nya nih. Kita input dulu n-nya. Setelah itu kita cek n itu n itu kurang dari atau sama dengan 1 enggak. Kalau misalnya iya, dia bakal ngeprint langsung bukan prima, not prime. Kenapa? Karena karena 1 bukan bilangan prima. Berarti ke bawahnya juga bukan bilangan prima kan? Sekarang kita cek n itu sama dengan 2 enggak. Karena bilangan prima itu mostly bilangan ganjil kan. Cuman 2 aja nih yang bilangan genap satu-satunya. Nah, makanya aku cek di sini langsung aja bilangan 2 itu n itu sama dengan 2 enggak. Kalau misalnya iya, berarti dia bilangan prima nih. Langsung dia ngeprint prime number gitu. Kalau misalnya dia bukan angka 2, kayak tadi aku bilang, bilangan prima itu pasti angka ganjil kecuali angka 2. Nah, makanya di sini n itu habis dibagi enggak sama 2. Kalau misalnya dia habis dibagi, berarti dia bukan bilangan prima. Terus kalau dia enggak habis dibagi, sekarang kita lanjut ke sini. I itu kita set jadi 3. Kenapa jadi 3? Karena itu faktor terkecil gitu. 1 kan tadi emang bukan bilangan prima. Ke bawahnya juga bukan. 2 kan emang bilangan prima, berarti udah dipakai dong. Sekarang kita pakai, makanya kita set itu sebagai 3 gitu. Terus sekarang kita initialize, kita set limit itu sebagai akar n. Kenapa akar n? Karena setiap perkalian itu, setiap faktor itu kan kayak perkalian-perkaliannya kan. Nah, faktor itu punya pasangan. Misalnya angka 6. Misalnya 6 nih, faktornya kan 1, 6, 2, 3, 2, 6, 1. Dia bakal ngulang kan? Ngulang. Nah, kita itu kan mau ngecek nih semuanya. Tapi biar kita nggak ngecek semuanya, karena bakal ngulang kan? Itu buang-buang waktu. Makanya kita nyari nilai tengahnya. Makanya kita akar n. N itu kan sama artinya dengan nilai tengah kan? Akar n itu kan nilai tengah. Nah, makanya kita set limit itu sebagai akar n. Nah, terus kan nanti kalau udah ketemu nilai tengahnya,
itu ketemu kan faktor-faktornya, pokoknya kan ketemu faktor-faktornya. Nah kalau misalnya faktor-faktornya itu ada satu aja yang habis dibagi sama I, berarti dia bukan bilangan prima, karena kayak definisinya tadi bilangan prima itu cuma habis dibagi sama satu dan Dan dirinya dirinya sendiri. sendiri. Kalau misalnya semua faktornya itu nggak ada yang habis dibagi sama I, berarti dia bilangan prima. Nah kayak ini nih, misalnya pokoknya ini dia bakal ngelooping di sini selama I itu masih kurang dari atau sama dengan limit. Terus kalau misalnya iya, dia bakal ngecek nih kayak yang tadi aku bilang, N itu habis dibagi nggak sama I. Kalau misalnya iya, berarti dia bukan bilangan prima dong. Ya. Kalau misalnya habis dibagi, I-nya nambah. Kita tambah sama 2. Kenapa 2? Karena kita mau bagi sama bilangan ganjil, sama angka ganjil. Kenapa? Karena bilangan prima itu ganjil. Berarti dia bakal dibagi sama angka ganjil aja dong. Kalau kayak kita tambah 1, berarti dia bakal ada genap ganjil. Nah itu nanti buang-buang waktu gitu. Kita persingkat aja. Nah terus dia bakal looping terus. Kalau dia bakal looping terus, misalnya nih sekarang I-nya udah lebih dari limit. Kalau misalnya dia lebih dari limit, otomatis yang tadi itu nggak ada yang habis dibagi dong ya. Nggak ada yang habis dibagi, berarti ketemu deh bilangan itu bukan, kalau bilangan itu bilangan prima gitu. Itu terus N. Yep. Okay, so we'll explain the pseudocode. So the program will ask the user to input variable, input value to this variable. So the value that's typed by the user will stored in variable n, and then the program will check whether the value of n is less or equal to 1. If it yes, so that is not a prime number, okay? So there else if the value of n is equal to 2, then that is prime number. Why 2 look like anak emas? Because 2 is the only prime number that even. Number. Yeah, that even. Bilangan genap. The rest of prime number are odd number. So yeah, 2 is special. She is special. And then the program will check whether the remainder of operation and modules 2 is 0 or not. If it yes, that means that is not a prime number, because the value, if this true, so n is even number, okay? And all of jadi kayak semua bilangan genap itu pasti bukan prima kecuali 2. And then we initialize the value of I to 3. Why 3? Because 3 is the lowest, dia tuh bilangan prima ganjil terkecil. The smallest. Yeah, the smallest prime odd number. And then we set the limit with square n, and then there's looping here. While the value of I is less or equal to limit, the program will check whether the n is bilangan genap or not. If it's yes, so we can conclude that the number is not a prime number. The I. Yeah. And then at an if, so the value of I is increased. Why we increase I value with 2? Because as I said before, most of prime number is odd number. So ketika kita menjumlahkan dengan angka 2, maka dia akan langsung ke angka ganjil gitu, nggak ke angka genap. So that simplify the program so that there's not a lot of looping happen, okay? And then and while. So it's gonna repeat again and again and again until this is not true. And then the program will print the prime number, and voila,
It's an if. Voila. Voila. So that's the Thank end you. of our presentation. Thank you so much for Thank you so watching. much. Don't forget to like, guys. Like, I know you're not gonna goes to the end of the Okay. video, but please give a Bye, like. guys. Bye bye.